Okay, nice. Now, scanning. Okay, scanning. This is actually searching. And keywords. What is keywords? There is no limit of keywords. Actually, I said our formula subject plus verb plus object. Actually, these are keywords. Most of the time, I apply this. Subject keywords, verb keywords, object keywords. Moreover, we know object is bigger than subject. That's why we have to take some information as keywords. Okay, keywords means main words. In the sentence, there are some main words. We have to take that. We have to think that. And according thinking those main words, we have to scan. Scan means searching. We have to search the main words which are essential in the sentence. But if you don't understand the paragraph summary, and which in summary, we can't grab that. Anyway, I guess you know PT or reading, because in my last class, we showed you expertness and you gave answer to reading question. That was mind-blowing. Anyway, I know from that class, I'm guessing that you understand reading pretty well. Anyway, now here, scanning. Have you read? I provided this note. Have you read this, sir? Have you read this, sir? Yes. Okay, nice. Here, actually, I didn't read. Anyway, I tried to show the same thing. Yeah, actually, what did you search for? What did you search for? Okay, nice. Keywords. This scanning would help for listening, because most of time when listening, you can see dead and ears. Most of time, and name peoples we can see in listening. Name people. So this technique will help to understand listening too. Names, people, numbers, and statistics, locations, and place. Okay. Keywords from question. Okay. Keywords from question. Definition. Scanning. I did not read this. Anyway, when they tried. And when will a class out finish? When? Your office? Today. When? 2 p.m. 3 p.m. When? Since your office 3 p.m. 3 p.m. You said me 1 to 3. That's why you office will start again 3 p.m. Okay. It's up to you, sir. You, if you wish, you can. ওকে, বেশি পড়লে আবার চাপ হয়ে যাবে। আপনি ডেইলি এই সময় যদি আমি পারি আপনাকে 1 ঘন্টা আধা ঘন্টা করে দিয়ে দিব। আপনি ফলো করেন, প্রচুর ক্যামব্রিজের বইগুলো পড়েন। আপনার বোঝা দরকার নেই, কিন্তু আপনি তো রিডিং বোঝেন, আপনি দেখুন লিসেনিং ও বোঝেন, 2টা আনসার দিয়ে দিলেন, তাহলে তো আপনি বোঝেন, তাহলে তো আপনি যত পড়বেন আপনার কনফিডেন্স চলে আসবে। কিন্তু 3 মাস টার্গেট করছেন, এর বাইরে আর চিন্তা করেন না। 3 মাসের মধ্যে যতবার পারেন রিভিশন দেন। আপনি সব বইগুলো রিভিশন পরে 1টা 2টা বই রিভিশন দিবেন, হয়তো 17-18 ধরবেন বারবার। হ্যাঁ, এটার জন্য আমি আপনাকে বারে বারে করছিলাম, এই কথাটা বলছিলাম, মানে আমার একটা টার্গেট নিতে হবে যে ওই তারিখে আমি। হ্যাঁ, আপনি 3 মাসের মধ্যে দিয়ে ফেলেন, 3 মাসের দিয়ে ফেলেন। আমরা তো স্পিকিং এখন, হ্যাঁ আমাদের 1 মাস অলরেডি আর মাস চলে গেছে, আর 2 মাস, আর অনেক সময়। আমি আস্তে আস্তে আগাইছি না 1 মাস। আপনি এইভাবেই এইটাই পরে লাস্ট 1 মাস, মানে 1 মাস তো আমাদের গেল, এই মাস আরো দ্রুত গতি যাবে, পরের মাসটা আনলিমিটেড। আপনি দেখবেনই না যে মানে কি হয়ে গেছে, এটা স্বাভাবিক। এই যে দেখেন জুলাই মাস শুরু হলো আর কি। হ্যাঁ, এটা আপনার হয়ে যাবে জুলাই অগাস্ট, তাহলে কি আমি কি অগাস্টের শেষে অবশ্যই উপরে দিয়ে ফেলবেন। কিন্তু আমি জানি না আপনি কি পরিমাণ নিজে পড়ছেন। দিলেই ভালো হবে, অপেক্ষা করার দরকার নেই, কিন্তু আপনি আমার কাছে ছোট ছোট ওই যে রাইটিং তো লিখলেনই, স্পিকিংটা একটু রেকর্ড করে লেখেন, আরো রেকর্ড করেন, অতটুকু রেকর্ড না করে ডেইলি আধা ঘন্টা রেকর্ড করেন। এবং আরেকটা সিস্টেম আছে, সেটাও করবেন আপনি। আমাদের যে অডিও স্ক্রিপ্ট গুলো আছে ওটা শুনবেন, শুনে এটা একটা ভালো এফেক্টিভ ওয়ে।
I've understood. Well, effective techniques. Shadow color. Do you understand shadow? Shadowing? Yes, sir. What is shadowing? Type of copying. সবই বুঝেন কিন্তু হয় না। কেন হয় না? যেমন ধরেন গান, আমরা যখন গান শিখি তখন কি করি? গানের সাথে সাথে গেয়ে গেয়ে শিখি না? আমার গানের সাথে সাথে সেটা করি না, তো গানটা তো আমাদের ওইভাবেই হয়। তো দেখা যায় সেটাও করা যায়। হ্যাঁ, তো আপনি সেটাও জানেন, সেটা জানলে আপনি ফ্লুয়েন্সি পারবো। But you have to know the grammar, and you have to know how to apply the grammar and how to apply the word and how to apply the expression and feelings. Without applying the expression and feelings, you can't actually do anything by copying, by shadowing. Shadowing is not actually, text is not sufficient. You have to feel, you have to read, you have to study, you have to do again and again. When you be failure, then you will use the techniques, and by the techniques you will get something robustly, tremendously. You can't imagine what I've said. What I've said, you can't imagine. আপনাকে আগে প্রবলেমে পড়তে হবে, সমস্যায় পড়তে হবে, পরে কোনো টিপস থেকে। এই যে আপনাকে স্পিকিং এ কতগুলো আমি টিপস দিয়েছি, ওগুলো আমি তো স্পিকিং নিজে এমনি পেপার করে করেছি, পরে তো ঘাটাঘাটি করে সিস্টেম তৈরি করেছি। সবাইকে তো একটা ফরম্যাটে পড়াতে হবে নাকি? সবাইকে সারা জীবন তো গণহারে পড়তে পারবে না নাকি? আমি গণহারে পড়ছি, আমার মতো সেরকম পড়ে আসবে, এই জন্য একটা স্ট্রাকচার, এই যে এখানে রিডিং এর একটা স্ট্রাকচার সেট করেছি, স্ক্যানিং। বাট এগুলো তো আমি 1996 থেকে জানি, এগুলো করে হয় না। আমাদের রিডিং এর যে কি লেখা আছে প্যাসেজে, ওগুলোর সাথে অভ্যস্ত হতে হবে, এবং আমাদের পেপার পড়ে, গ্রামার পড়ে, শব্দ পড়ে ওইটার সামারিটা ফিল করতে হবে। তারপরে স্ক্যানিং মেশিন কাজে লাগা যাবে। কারণ হচ্ছে কি, বিকজ reading passes are giant, big. That is why if you don't use skimming, paraphrasing, you don't get sufficient time. After all, question gives you only 20 minutes for third passes and 15 minutes. 25 minutes. 25 minutes third pass, 20 minutes second passes, and 15 minutes fast passes. But this is the actual timetable, because hard days follows continuously, consecutively. First is easiest, second is easier, and third one is hard. Am I right? Hard, harder, hardest. Right? Hard, harder, hardest. Have you understood, sir? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Hard, harder, hardest. Am I right? Third one is hardest. And second one is harder. And first one is hard. Okay. Anyway, 3 years are hard because their length big, and question also lengthy. No, true and false. Those are small, but you have to connect to yes and order. Okay, I will show that. Anyway, now we are discussing scanning, and I have given here 5 example. 5 example. Probably 5 example. Right. For understanding the scanning, I have given here 5 example. I'm sure if you read this, you may understand clearly. Okay. Did you read this, sir? Did you read? Sir. I already Okay. Did you understand? Did you understand? Okay. Spinning means I'm pouring into time penation. Spinning means moving your eyes rapidly over the text to look at a specific piece of information without reading every word. সব পড়বো না, এগুলো করে হবে না। আপনার নিজের প্যারাগ্রাফ জানতে হবে। Think of it like using Google. আমরা গানে সারগাম জানি না, তাল জানি না, তাল সারগাম জানলে কি গান তোলা যায়? আর হচ্ছে সারগাম জানলে, আপনি যদি তাল জানেন 3টা, আপনি গান তুলতে পারবেন? গান কণ্ঠে তুলতে পারবেন কিনা আমি সেটা বলছি। না, কণ্ঠ এটা তো প্র্যাকটিসের ব্যাপার। এটা গানটাকে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। গানটাকে আমি যদি
গানটাকে হৃদয় ধারণ করে লিখে তালে লয় ফেলে দিতে হয়। তো তুমি আমি বলতে চাচ্ছি যে রিডিং প্যাসেজ গুলো ফিল করে তালে লয় মানে স্ক্যানিং এ প্যারাফ্রেজিং এ ফালা দিতে হবে। আমি বুঝাতে পেরেছি? জি স্যার। মনে হয় বুঝতে পারিনি, বরং হ্যাঁ, বুঝতে বুঝতে পারিনি। মানে একটা গান তাল লয় সারগাম জানলে গান আসবে না, গানটাও হৃদয়ে ধারণ করতে হবে, পরে তালে লয় ফালাইলে ওটা এক্সিলেন্ট হবে বা সহজ হবে। বা আমি ইজিলি যে কোনো সময় যে কারোর সামনে একটা গ্রামের বসে গাইতে পারবো। কিন্তু গানটা তো আমার সোনার বাংলা আমি যদি মন থেকে না গাই তালে লয় ফালাইলে তো আসবে না, আমাকে ভালোবাসা দিতে হবে গানটার প্রতি। আচ্ছা, আমি মনে হয় অন্য জিনিস বুঝাই ফেলতেছি, অত কঠিন হয়ে যেতেছি। এনিওয়ে, এইভাবে কেউ বুঝায় না, ডাইরেক্ট লাইন লাইন বাই লাইন পড়ায়, বুঝছে? আমি তো চলে যাই আরেক জায়গায়। আচ্ছা, আমি একটু অ্যানালজি দেই, কারণ আমার স্যার ফিলোসফিটা ওরকমই। এই যে গেল ডেট এন্ড ডেট ডেট ডেটস থাকবে, নেম থাকবে, পিপল নিউমেরাল, ওকে ওকে নাম্বার। okay, okay, okay. Specific piece of information without reading every word. Think of it like using Google search dictionary. Okay, Google. Uh, you are hunting for on precise target. Here, live example. When did gold mining reach its peaks? Okay, this is gold mining continued throughout the 1850s, but it reached its peak by 1852. That means, hello, Charles has gone. Okay, here question: when did gold mine? When? That means when? When? Could you tell me? Oh, nice, nice. 1852। Sorry, 1852. Such way you will hear during listening. Listening. But his name is one word I have forgotten. It's called actually. It's called anyway. During listening, we understand. But first we heard 18, but later is it? But it has said 1852. Anyway, this is the actually term. Anyway, this is actually. But reached its peak by 1850. Okay, now here I've said scan for, yeah, gold mine peak date. Answer it to me. Gold mine, this is when গোল্ড date. স্ক্যান ফর গোল্ড মাইনিং পিক ডেট। Yeah, yeah, scan keywords. Gold mine. This is gold mine. Peak. This is peak. And when, that is date. It says when, that is why is date. And peak, beside 1850 there is no peak, but beside 1852 there is peak. So if we don't use peak, we can get the correct answer. Okay, that means these actually keywords. It is actually, because if we just search gold mining and date, we may be wrong, since we've searched not only gold mining date, but also we've searched peak. So, moreover, we've understood this sentence. By understanding this sentence, I have given this answer. Bada. Okay. That means we have to think, we have to read, and you given the correct answer. That means your reading is strong. You given this correct answer. Okay. Anyway, don't mind, sir. Hello. Onju sir. ওকে স্যার। Don't mind, don't mind. No. ইয়েস স্যার। Personal question. Would you ask you personal question? Personal. ওকে। No. You're scared of. You have taken time. Okay. Scanning in action. Scanning in action. Scanning in action. Okay. Example one. Okay. Question: which year was the highest amount of gold extracted? Okay. One of the most
honestly most common screen targets আছে ear or monetary, না এগুলো না অতটা এখন যে আসে এটা এরকম ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন, এটা লিসেনিং এর কাজে লাগবে। ট্রেন এর আই টু জাম্প অর 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 হ্যাঁ, ট্রু অ্যান্ড ফলস এর কাজে লাগে। যদি ডেট থাকে ফট করে খুঁজে ওই জায়গায় চলে যেতে হবে। রাইট, ঠিক আছে। ইয়ার মধ্যে কোনো ট্রু অ্যান্ড ফলস থাকে না, ডেট দিয়ে নাকি ডেট দিয়ে থাকলে আমরা ডেট অনুযায়ী ওখানে গিয়ে সামাইটা খুঁজে বের করবো, করে স্ক্যানিং করে প্যারাফ্রেজিং করে নাকি স্ক্যানিং করে আমরা ওখানে গিয়ে ইয়ার অ্যান্ড মনিটারি এই টাইপের কোশ্চেনে থাকে। আমি লাস্ট একটা ইসে করলাম, ইসেটা হ্যাঁ, তখন আমি ধরে ধরে ডেট ধরে ডেট স্ক্যানিং করে ওখানে যে স্ক্যানিং করেছি, স্ক্যানিং করে তারপরে স্কিমিং না প্যারাফ্রেজিং করেছি, প্যারাফ্রেজিং করে আনসারটা নিয়ে এসেছি, ঠিক আছে। দ্যাট মিনস we have to locate where the answer is very important. Do you do this mistake frequently? হ্যালো 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 বন্ধু স্যার, আপনি কি মাঝে মধ্যে এটা ভুল করেন যে লোকেশনটা কোথায়? লোকেশনটা মেইন, এটাই ঝামেলা করে। লোকেশনটা কি প্যারাগ্রাফ প্রথম লাইনে, মিডলে, কি লাস্টে, নাকি এই প্যারাগ্রাফ না ওই প্যারাগ্রাফ? আপনি লোকেশন বের করতে সময় লোকেশনটা মেইন। লোকেশন আমার ভুল হয় না সাধারণত। ভুল হয় না, ওরে বাবা, যদি আপনার লোকেশন ভুল না হয় তারপর আসবে আপনার প্যারাফ্রেজিং। প্যারাফ্রেজিং এর সেন্টেন্সের গঠন যদি এদিক ওদিক হয়, ধরা তো অনেক টাফ হয়ে যায়। আমি আই হ্যাঁ, থিঙ্ক স্যার এই লিসেনিং রিডিং I can আন্ডারস্ট্যান্ড। survive the module, but in speaking and writing maybe Why band is input so wonderful, output bad? Why? Actually people get output by input. When you give input, you'll get output. If you give any input in the computer, we get output. Am I right? Actually computer Yes, sir. process whenever we input something, after processing by computer we'll get output. So your brain is a computer. Input means reading and listening, output means speaking. I am talking to you, am I right? This Yes. is output. Yes. I am writing something, that is output. Output. I am reading, now I am reading, this is input. By It's reading input. we can by reading we can depict something, we can make picture something. Yeah, the question, you're listening and reading good, I noticed that you're listening, you have confidence, but when you try to do 40 question, that status I don't know, you know that pretty well anyway. But during 2 classes you did well in reading and listening. You solved 2 question answer in reading, and I gave you homework listening, then you solve that. I don't know how way you complete that, you did that. That's not my headache, but you did that within short time. It didn't take a lot of time. That is why I'm confident that you are better in reading and listening now. And you are saying that you are weak in writing and speaking because Speaking. because you don't read a lot of words, because you don't read grammar, because you don't feel, you don't be emotional, and you don't speak, you don't, or you don't do self practice, or you don't read newspaper later. Actually first you have to feel the grammar, you feel the expression, what you want to say, whatever you feel, you have to express those in English. Suppose you love someone, okay, you have to feel that love in English, you have to express that feelings in English.
You have to think that feelings in English that you can develop. But here, as writing, those are a bit tough. But if you can do self-life-based writing and speaking, you can actually. But you have to know the rules and regulation of writing task 1, writing task 2, and speaking part 1, part 2, and part 3. Just you have to know the rules. But if you can express, you can say that fluently. But if you don't know the state, then you could say more or less, then it will be create a problem. Anyway, I guess whenever you try to say anything, you are thinking that, oh my gosh, what I am saying, those are wrong, all right. You're thinking that. Okay, that is problem. Whatever you say, whatever you want to speak. Whatever you feel, say, you tell. Actually, for expressing yourself, you have to be creative. Without being creative, or moreover, you have to remove your shyness. You have to remove your shyness. Somebody is saying that you are mad and you stop yourself. That doesn't mean. Okay, you have to continue. And you have to say according to your view. You have to follow others. You have to say perfectly, and you have to copy others, and you have to blah 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 blah. That's not. You have to continue. You have to express your feelings. Whether it is wrong or right, that doesn't matter. You have to express your feelings. How would you? When you express your feelings in Bangla, how do you do that? Do you feel shyness? Do you think, oh my God, whether it is wrong or you don't think that? Just say.